Good afternoon, my dear students. You are most welcome to this English class, and I'm online. First, I want to say sorry because I cannot take my class on Facebook group because Facebook have stopped my online streaming for 24 hours, and that's why I'm really sorry. But I will be able to take the class from the next day, perhaps if Facebook permits. So I just came switch on this live streaming on YouTube channel, as most of you are the subscribers of this channel. Okay, so I think some of you can perceive it there and on the online now. So would you please write down your names who are just here? Please write down your names and say hi or hello. Okay. Can you just listen to me properly, or can you see me? Okay, so can you please listen to me, or can you see me? Please write down your names. I want to see who are there on the online now. Okay, so let's start our class here. Yes, hello, hi Raki. Hi, how are you? How are you? So, did you get the message? Which class are you in? Are you from class 8? So you're using different profiles. That's why I couldn't recognize you properly. Hi, Aruni. How are you, Papa? কেমন আছো বাবা? Hello. So thank you, Aruni. Yes, thank you. Thank you so much. I'm fine. I'm fine too. So what's your name? Roxana Rakhi. What's your real name? So I cannot identify you now. Okay, so let's start our class. Perhaps some others will come soon. Nusaiba, thank you, ma. Hello, Chona. আচ্ছা ওকে আমরা স্টার্ট করি হয়তো ওনারা আস্তে আস্তে চলে আসবে কারণ এই সেক্টরটা একদমই নতুন অ্যান্ড আনইনফর্ম তোমাদেরকে বলাই হয়নি আসলে so suddenly I took the decision and to take the class here. That's why it's really a problem. Someone cannot must not be sent the message to them. That's why they will not be able to come here. So if you know anyone, or if you can send the share it, or if you can send this message to your friends, so do it. তোমরা যদি এটা তোমার বন্ধুদের সাথে একটু শেয়ার করতে পারো অথবা বন্ধুদেরকে জানাতে পারো। সাদি থ্যাংক ইউ বাবা, শেরিয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম, তাহলে একটু বেটার হয়। Okay, so let's start our class. There are 7 almost, so okay, let's see. And here today, as you know, Friday is a test for you on transformation of sentence and articles from your homework and exercise book, and I have already solved exercise number 1 to 5 and given it to YouTube channel. And perhaps you have Sabka, thank you Baba. Perhaps I'm fine, thank you so much. And actually have written down all the answers perhaps from that class, and today we will just go for the exercises 6 to 10, and I will solve all the problems now. And that means after all we will have to complete around 1 to 10 exercises, and your exam will be held, or your test will be held within this exercise of transformation 1 to 10. Okay, so and articles will be there, so perhaps this topic is very easy to you. I will not go for that topic. Can anyone please tell me what happened to Reza's Facebook live class? Actually, I'm telling it, you can ask me where you are asking others. So Facebook has stopped my live streaming for 24 hours.
So okay, let's start our class from here. Okay, and this is your most welcome here, and we are just going for the solution to homework, your homework and exercise book, and it is from it is the topic is transformation of sentence from 6 to 10. Okay, so let's see. I'm having a problem. I don't know what's the problem is. নেটওয়ার্কটা ইদানিং অনেক বেশি প্রবলেম করে আসলে যাওয়াতে রাইট আমি দেখছি প্রায় অ্যারাউন্ড 19 students are there. So okay, let's start our class from here, and you see your topic. I mean, as I told you, your transformation of sentence, you class 8. I know usually পজিটিভ কম্পারেটিভ আর সুপারলেটিভ যেটাকে আমরা ডিগ্রি বলছি সেখান থেকে আসলে তোমাদের কোনো প্রশ্ন আসবে না, এটা আমি জানি, বাট আমি আসলে এটা শেখাচ্ছি এই কারণে যে তোমরা যেন ক্লাস 9-10 এর জন্য এটা আসলে ভালো করে জেনে যেতে পারো, রাইট? অ্যান্ড দেন ওয়ান থিং আই অলসো ওয়ান্ট টু সে দ্যাট ওয়ার্ড চেঞ্জ অফকোর্স তোমাদের আসবে, এবং আজকে আমরা এই ট্রান্সফরমেশনটাকে মূলত 3টা ক্লাসের জন্য 3টা ভাগে ভাগ করেছিলাম। প্রথমটা ছিল আমাদের অ্যাফার্মেটিভ, নেগেটিভ, ইন্টারগেটিভ। সেকেন্ডটা হচ্ছে যে আমাদের ডিগ্রি আর কম্পারিজন অফ অ্যাডজেক্টিভস, এবং থার্ড নাম্বারটা ছিল আমাদের ওয়ার্ড চেঞ্জ, যে ক্লাসটা এখন হচ্ছে, রাইট? সো আই থিঙ্ক এই ক্লাসে আমরা স্টার্টিংটা ওয়ার্ড চেঞ্জ দিয়ে শুরু করব। ওয়ার্ড চেঞ্জ ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, সেটা দিয়ে আসলে হ্যাঁ জয়িতা, থ্যাংক ইউ বাবা। And okay, so you see, look at this sentence here. You see, she reads an email. So in this sentence we have what? We have the subject, we have the verb, and then we have the object, right? So in this sentence we have S, V, and O, subject, verb, and object. So how to find out an object? That is a question sometimes you ask. So the answer is that you can find out an object by asking the verb by the WH what অথবা whom। তার মানে ভার্বকে হোয়াট অথবা হুম দিয়ে প্রশ্ন করে আমরা যে উত্তরটা পাবো সেটাই হচ্ছে যে আমাদের আসলে অবজেক্ট, সেটাই হচ্ছে যে আমাদের অবজেক্ট। তো সেই অবজেক্ট আমরা যখন পেয়ে যাব তখন আমাদের কি করতে হবে? অবজেক্টটাকে সামনে আনতে হবে, জাস্ট উল্টিয়ে দিতে হবে, এস ভি ওটাকে উল্টিয়ে দিতে হবে, ও এ এবং V3 বলবে। তার মানে আমরা বুঝতে পারছি যে ও এ V3 মানে অক্সিলারি, সরি অবজেক্ট প্রথমে আসবে, তারপর অক্সিলারি ভার্ব আসবে এবং মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম আসবে। ওকে, so one thing that you have to be very careful is that actually যে ওয়ার্ড চেঞ্জের ক্ষেত্রে আমাদের সবচেয়ে the most important factorটা হচ্ছে যে অক্সিলারি ভার্ব, টেকিং দ্য অক্সিলারি রাইট অক্সিলারি ভার্ব। কারণ এই অক্সিলারি ভার্বটা রাইট করো, অবজেক্টকে তুমি সামনে আনতে পারবে, সাবজেক্টকে পিছনে নিয়ে যেতে পারবে, বাইরের পরে বসাতে পারবে, এগুলো কিন্তু কোনো ব্যাপার না। ইভেন you can use the past participle form of the verb, that is also very easy to you. But one thing that usually make mistake is the use of, is in the use of auxiliary verbs. So be careful. I want to just give you a simple feedback, though I have taken the classes earlier on watch, and so I'm just giving the highlights of your auxiliary use of the auxiliary verbs here. So okay, let's see here. So V1, if there is V1, that means present form of the verb in the active voice, and just to make it passive you have to use am-er plus V3. You have to use am-er plus V3. Okay, so V1 টার বদলে আমরা কি বসাবো? প্যাসিভে গিয়ে am-er plus V3, এবং one thing that you have to mind it that everywhere you have to use the past participle form of the verb in the passive, but there is the auxiliary, the difference is only in the use of the auxiliary verb. So in this case you are using the auxiliary verb, that is am, is, and are. So what to use am, is, and are? So when your verb is in the present tense, very simple thing that you have to keep in mind. So for example, if I say he plays cricket, so here cricket is the object, so you bring it first, cricket, and verb plays ছিল যেটা হচ্ছে V1, সেটাকে আমি যদি এখন প্যাসিভ করি তাহলে is played হবে, রাইট? তাহলে cricket is played by him. So in that way you can make passive, right? So then the next auxiliary verb is was or were. Auxiliary verb হচ্ছে যে was অথবা were. So this time auxiliary verb will come was অথবা were, and this is, তোমরা কি আমার can you listen to me clearly? না স্যার, your Facebook ID is banned. না banned না,
আসলে কি হয়েছে, আমি একটু বেশি আমার একটা ক্লাস একটু বেশি শেয়ার করেছিলাম। সো এই এক্সেসিভ শেয়ার করার জন্য ওরা আমাকে ফেসবুক গ্রুপ থেকে 24 hours এর জন্য ব্যান করেছে। বাট প্রবাবলি টুমরো আফটার 10:30, আগামীকাল 10:30 পর্যন্ত অফ করে দিয়েছে। সো নো প্রবলেম, একটু বেশি শেয়ার করে ফেলেছিলাম ক্লাসটা, হ্যাঁ, দ্যাটস ওয়াই। ওদের কমিউনিটি রুলের এগেনস্টে গিয়েছে। আই ডিডন্ট নো ইট, হ্যাঁ, এটা আমার জানা ছিল না। ট্রান্সফরমেশন অফ রুলস। আগামীকাল আসলে ইউটিউবে ফেসবুকে যেতে পারবো কিনা এটা ডিপেন্ড করবে, বিকজ স্টিল আই ডোন্ট নো ওরা আসলে এটা কি আগামীকাল খুলে দিবে কিনা। যদিও বলছে যে ওরা 24 hours জন্য যদি খুলে দেয়। হ্যাঁ মাধুর্য, আসতে পেরেছো, থ্যাংক ইউ বাবা। সো যদি ওরা যদি পাও তাহলে তো ওখানে পেলে, আদারওয়াইজ তুমি এখানে ইউটিউবে চলে আসবে। সো প্রবলেম মনে হয় ইউটিউবে নিতে হতে পারে আর কি, যদি ওখানটায় প্রবলেম হয়। আমার মনে হয় কয়েকটা দিনের জন্য ইউটিউবে থাকতে হতে পারে। সো লেটস সি। অবশ্য আই এম জাস্ট টেকিং প্রিপারেশন ফর দ্য জুম সফটওয়্যার নিয়ে আমি আসলে কাজ করছি আজকে। টুডে আই হ্যাভ টেকেন ক্লাস অন জুম ফর ক্লাস 10 স্টুডেন্টস অফ ক্লাস 10 টুডে at 11:40. সো 11:40 আজকে ক্লাস 10 এর জন্য ক্লাস নিয়েছি ইউজিং জুম, দ্যাট ওয়াজ নট ব্যাড। ওকে, so I'm just taking preparation about Zoom, Facebook, and actually YouTube to achi. So everything, so at least the live stream is clearer than Facebook. Oh well, yes, একটা appreciation পেলাম, thank you baba. Acha, okay, so look at this auxiliary verbs again, and there you will see verb plus ing. If in the active form there is verb plus ing, so in that case you will have to use being and the extra word before past participle form of the verb. Okay, and then have, has, had, or VIII, and if there is in the active voice, then just to make it passive, that you have to bring another verb, been after have or has or had. Okay, and before the past participle form of the verb, and this is the very important thing. দেখো প্যাসিভ অ্যাক্টিভ প্যাসিভের মধ্যে আসলে ডিফারেন্সটা খুব বেশি না। আইমান, থ্যাংক ইউ, ওয়ালাইকুম আসসালাম বাবা। সো অ্যাক্টিভ প্যাসিভের মধ্যে ডিফারেন্সটা কিন্তু অনেক বেশি না। তোমরা একটু লক্ষ্য করো যে সিম্পলি কিন্তু অক্সিলারি ভার্ব ইউজ করাটা, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটা কিন্তু আমরা সব জায়গায় ব্যবহার করছি। আর শুধু মনে রাখো যে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম থাকলে তোমার অ্যামিজার বসাতে হবে, পাস্ট ফর্ম থাকলে ওয়াজ ওয়ার বসাতে হবে, পাস্ট পার্টিসিপল থাকলে উইথ যেটা পাস্ট পার্টিসিপল থাকলে তখন একটা বিন বসাতে হবে, এবং ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ থাকলে বিং বসাতে হবে। দ্যাটস দ্যাটস অল রাইট। সো এটা ইটস নট too tough to recognize, too tough to recall or remember or memorize. Okay, thank you. So and the last one, you see if there is a model, so models plus v1 যদি থাকে তাহলে models plus b plus v3. so তিনটে এক্সট্রা জিনিস যা আমরা প্যাসিভে সবসময় ব্যবহার করে থাকি, যা অ্যাক্টিভ থেকে সম্পূর্ণ এই সেন্টেন্সগুলোকে আলাদা করে, সেই শব্দ তিনটা হচ্ছে যে একটা বিং, আর একটা বিন, আর একটা হচ্ছে বি। ওকে, একটা বিন, আর একটা বিং, আর একটা হচ্ছে যে বি, এবং কোথায় বসাতে হয় perhaps it's clear to you now. Okay, and this is the thing that you have to keep in mind, and there are some of the list of the auxiliary verbs. Those are called model auxiliary verbs, as you see, can, could, may, might, shall, should, এগুলোকে model auxiliary verbs বলে। and now it's very easy to you to form any passive voice using all of these rules, and you know it properly, and I'm just giving the feedback of or the highlights or the recap from the voices, just to go for the exercises. I will go for the exercises now, and it is your turn and you have to solve it. Okay, let's start. Are you ready? Are you ready? Please start writing the answer. Answer number A. I know Tahsan. You have to make it passive. So please start writing the answer. What is the passive active form of I am fine by the grace of? এটা কি কোনো প্রশ্ন হলো? আর এটা কি? I am fine by the grace of Almighty. Is there any finite verb? এখানে কোনো finite verb আছে? তাহলে এটা এটা এখানে তো verb আছে am. To be verb কখনো passive হয় না। হতে পারে to be verb passive হতে পারে।
but সেগুলো very very unusual, right? Tahsan is known to me. So you keep concentration here on the exercise. Please write down the answer. So I know Tahsan, right? Tahsan is known to me. That's correct. That's correct. I'm getting a lot of answers there. Tahsan is known to me. Tahsan is known to me. Right. That's good. Yes, absolutely. Your answer is correct. Now, this time, okay. This time your answer is correct. Tahsan is known to and known to me. And one thing that you have to be careful is that you have to use to after the past participle form of the verb, and this is very important in this sentence to remember. Okay. যে এটা তোমাদের মনে রাখতে হবে যে ননের পরে ভার্বের past participle form বসে। That's good. Right, right. অরণি আবার ভুল করলে he is not a irregular student কেন লিখলে? এ কেন হবে? তুমি যে আর্টিকেলসটা ইউজ করছো সেটা কি রেগুলার শব্দটা তো চেঞ্জ করে তুমি এখন ওটাকে ইরেগুলার বানিয়ে ফেলেছো, তাই না? তাহলে কি ইরেগুলারের আগে কি এ বসবে? ইরেগুলারের আগে কি এ বসে বাবা? সো ইরেগুলারের আগে অবশ্যই অ্যান হবে। সো প্লিজ কারেক্ট your answer. He is not an irregular student. He is not an irregular student. He is not an irregular student. That's good. Fine answer. Okay, your answer you see. So you see your answer is there. He is not an irregular student. So it's very easy because we have to make the negative statement from there, and just to make it negative, just one thing that negative মানে কি, you have to make the verb negative. প্রথমে verb থেকে negative করবা, আর verb থেকে negative করতে হলে you need to find out the auxiliary verb, because আমরা not বা never কথাটা যেখানে বসাতে পারি সেটা অবশ্যই শুধুমাত্র সেন্টেন্সের auxiliary verb এর পরে। তো আমাদের এই সেন্টেন্সে auxiliary verb find out. So is the auxiliary verb and is also the finite verb. So আমরা is এখানে auxiliary verb হিসেবে ধরছি, এবং is এর পরে আমি কি বসাবো, একটা not বসাবো, তাহলে এটা হয়ে গেল নেগেটিভ, he is not। তারপরে দেখছি যে a irregular student, এখানে আমাকে একটা অপোজিট ওয়ার্ড বানাতে হবে। অপোজিট ওয়ার্ড অফ হোয়াট? অফ অ্যাডজেক্টিভ, অফ কোর্স। সো regular is the adjective in this sentence. So just to make the opposite word we need to use a prefix that is ir. So your answer is irregular. And then one thing that you have to be very very careful, that is the article that you are using right before irregular, that should be an, and this is the mistake that some of you have done, right? So yes, your answer is there, right? And this number you see, he is always punctual in attending his classes. So one thing, he is never late. Wow, you are writing the answer, thank you very much. So you see, look at this sentence, he is never late to attend his classes, মানে ক্লাসে সে কখনো দেরি করে না, তার মানে never এর অপোজিট ওয়ার্ডটা বসাতে হবে আমাদের। তাহলে never এর অপোজিট ওয়ার্ড হচ্ছে always, never এর অপোজিট ওয়ার্ড হচ্ছে always, আর always এবং late এর অপোজিট ওয়ার্ড বসাতে হবে আমাদের। So punctual. So this time your answer is he is always punctual in attending his classes. আমি এখানে অবশ্য in attending লিখেছি, but you can also write down to attend. To attend is also right. He is always first to attend his classes. না ফার্স্ট না, লেট হচ্ছে যে দেরি, আর পাঞ্চুয়াল আমাদের লেটের অপোজিট ওয়ার্ড পাঞ্চুয়াল হবে। সো উত্তরটা একটু লিখে নাও যারা একটু ভুল করেছো। সো রাইট ডাউন দ্য ওয়ার্ড পাঞ্চুয়াল, ওকে? Can you see the screen properly, or can you listen to me? Is it better than Facebook? Give votes. Is it better than Facebook? Okay, and then you see your answer is D is there, right? So he sits to read when it is time to read. Yes, it is better, right? Thank you. Wow. Yes, 100,000 times better than Facebook. That's good. Okay, so Tumra, if you like it, so I'll take your classes here, no problem. YouTube Jindabad. Okay, wow. Acha, okay, so let's see. He sits to read when it is time to read. So this you have to make it interrogative sentence, and one thing that
very easy thing that you have to be very careful about. Just to make an interrogative sentence, you need to use three things. একটা তিনটা জিনিসের প্রয়োজন। তুমি যদি একটা ইন্টিগ্রেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করতে যাও তাহলে তোমার তিনটা জিনিসের প্রয়োজন। কি কি? একটা হচ্ছে তোমার অক্সিলারি ভার্ব দরকার, আরেকটা সাবজেক্ট লাগবে, আরেকটা মূল ভার্ব প্রয়োজন। এবং অক্সিলারি ভার্বটা কোথায় বসাতে হবে? সাবজেক্টের আগে বসাতে হবে। তারপরে তোমার সাবজেক্ট প্রয়োজন, তারপরে মূল ভার্বটা দরকার। এবং এখানে তুমি আরেকটা ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড বা কোয়েশ্চেন ওয়ার্ড আমরা যাকে বলি, হু, হুইচ, হোয়াট, হোয়েন, হাউ, হুম, হুজ, হোয়ার, হোয়াই, এগুলো তুমি কিন্তু বসাতে পারো। ঠিক আছে? যদি তোমার প্রয়োজন হয়। আমরা দুই ধরনের প্রশ্ন করতে পারি। সো যদি ইয়েস নো কোয়েশ্চেন করি, বা যেটা ক্লোজ কোয়েশ্চেন আর ওপেন কোয়েশ্চেন। সো ক্লোজ কোয়েশ্চেন আমরা যখন করব তখন আসলে আমরা সেখানে শুধুমাত্র অক্সিলারি ভার্বটা সাবজেক্টের আগে নিব। আর যখন আমরা ইনফরমেটিভ কোয়েশ্চেন করব তখন আমরা ডাব্লিউএস ব্যবহার করব। সো ইন দিস সেন্টেন্স দেখো তোমাকে ইন্টিগ্রেটিভ করতে বলা হচ্ছে, হি সিটস টু রিড when it is time to read. So to make it integrative sentence, you have to first look at the verb. তোমার প্রথমে যে কাজটা করতে হবে, you have to look at the verb. Okay, you see the answers are there, right? So, his parents, teachers, and friends love him, right? That's the correct answer, you see. So, can you listen to me? Sound is not clear. Uh, okay, you see, আচ্ছা সাউন্ডটা ক্লিয়ার হবে, দাঁড়াও তো আমি একটু অফ করে রাখি, কল চলে আসে মাঝে মাঝে। এই কলটা আসার কারণে একটু প্রবলেম হয়। আমি এটা সম্পূর্ণ অফ করে রাখি যাতে করে আর কোনো সাউন্ড না আসে। Okay. Okay, you see, so your answers are there. Question number E. Look at question number E. He is loved by his parents, teachers, and friends. So আমরা এটা প্যাসিভে আছে, যখনই প্যাসিভ থাকবে তখন সেটাকে আমাদের অ্যাক্টিভ করতে হলে আমাদের কি করতে হবে? ডুয়ার অফ দ্য এজেন্ট অফ দ্য ভার্ব, ভার্বটা কে সম্পন্ন করেছে সেটা আমাকে খুঁজে বের করতে হবে। ঠিক আছে? ভার্বটা কে সম্পন্ন করেছে সেটা আমাকে খুঁজে বের করতে হবে, রাইট? Okay, how can I set it? ওকে, সো আমাদের কি করতে হবে তাহলে? যে আমরা যখন অবজেক্ট এখানে আমরা দেখব যে অবজেক্টটা থাকে কোথায়? সেন্টেন্সের শুরুতে। প্যাসিভে অবজেক্ট কোথায় থাকে? শুরুতে থাকে। আর ডুয়ার অফ দ্য সাবজেক্ট, ডুয়ার অফ দ্য ভার্ব, মানে যে কাজটা সম্পন্ন করে সে সাধারণত কোথায় থাকে? সে হচ্ছে যে ভার্বের পরে থাকে। তাহলে সেটাকে আমাদের অ্যাক্টিভ করতে হলে ডুয়ার অফ দ্য ভার্ব, মানে যে কাজ করে তাকে আমরা সেন্টেন্সের শুরুতে নিয়ে আসবো। দ্যাটস ওয়াই ইউ সি হিজ প্যারেন্টস, টিচার্স এন্ড ফ্রেন্ডস। সো এই জিনিসটাকে আমরা সামনে নিয়ে যাব, এন্ড আমাদের আনসার হবে হিজ প্যারেন্টস, টিচার্স এন্ড ফ্রেন্ডস লাভ হিম। And that's the correct answer, right? Perhaps you can understand now. So your answers are correct. Thank you. হ্যাঁ, আসলে আমার একটা কল এসেছিল, এই কারণে সাউন্ডটা অফ হয়ে গিয়েছিল। আমি যখন ফোনে কথা বলে সাউন্ডটা অফ হয়ে যায়, এই জন্য একটু প্রবলেম হয়েছিল। ওকে, so let's see.
Then your text is before you, or the exercises or the questions is before you. So start writing the answer so fast as you can. So okay, please write down the answer. Okay, please write down the answer. No need to write down abul tabul. Okay. You please look at the first sentence here. You see, she is. She was cleverer than any other girl. So here you see. Here you see. Then you have to make it a positive degree. You have to make it a positive. You solve the question. Listened. You please solve the question. So I've given you task to do, right, to perform there. So she was cleverer than any other girl. তাহলে এটাকে পজিটিভ করব কিভাবে? আচ্ছা, so what will be the positive degree here? I want to see the answers. Please write down the answer. Please write down the answer. Yes, absolutely. No other girl is লিখেছো কেন? Oh, that's Rafid, perhaps. You just look at your sentence. Why I've written down is there is the verb was, so that is the past tense. Why you are writing in the present? Why? Rahat Hossein Rafi, no other girl is লিখেছো কেন? Oh. So you please look at the answer here. You see, I must say she was cleverer than any other girl. She was cleverer than any other girl. So in this sentence, this is a comparative degree এবং আমরা comparative positive comparative superlative আমরা মধ্যে তিনটা রুলস শিখেছি। একটা হচ্ছে যে দা প্লাস সুপারলেটিভ থাকলে comparative than প্লাস any other এবং no other বসাতে হয়। দা প্লাস সুপারলেটিভের পরে অফল থাকলে comparative than প্লাস all other এবং no other বসাতে হবে। আর ওয়ান অফ দা প্লাস সুপারলেটিভ থাকলে comparative than প্লাস most other আর very few বসাতে হবে। এই তিনটা হচ্ছে বেসিক রুল। সো সেটা তোমরা মনে রেখে তারপর কাজ করবে। এখানে লুক অ্যাট দিস সেন্টেন্স হিয়ার ইউ সি কম্পারেটিভ দেন প্লাস এনি আদার রয়েছে, তাহলে এটা ফার্স্ট রুলে যাবে, কারণ ফার্স্ট রুলে দেন এনি আদার, সেকেন্ড রুলে দেন অল আদার, থার্ড রুলে দেন মোস্ট আদার। সো প্রথম রুলসটাই চলে যাও এবং এখানে পজিটিভ করতে হলে তোমাকে নো আদার ইউজ করতে হবে, রাইট? নো আদার পরে নো আদার গার্ল ইজ হবে না, ওয়াজ হবে, রাইট? নো আদার গার্ল ওয়াজ সো ক্লেভার অথবা অ্যাজ ক্লেভার অ্যাজ শি। ইয়োর আনসার ইজ কারেক্ট, ইউ সি। Yes, this time your answer is correct. No other girl was as clever as she. But you can also write down her. You can also write down the objective form after as and then. কারণ হচ্ছে যে এটা একটা ওল্ড ইংলিশে আমি এই পার্থক্যটা আমি অবশ্যই আই উইল টেক আ ক্লাস অন দ্যাট। সো এই ডিফারেন্সটা একটু তোমার এর আগেও তোমরা জানতে চেয়েছো যে আসলে আমরা কখন সাবজেক্টিভ ফর্ম ব্যবহার করি, কখন অবজেক্টিভ ফর্ম ব্যবহার করি। সো লুক অ্যাট দিস সেন্টেন্স, শি ওয়াজ অ্যাজ ক্লেভার অ্যাজ শি, no other girl was as clever as she. So এখানটায় আমরা আসলে হারটা বেটার, কারণ অ্যাজ হচ্ছে যে এখানে একটা প্রিপোজিশন হিসেবে বসেছে। দ্যাটস ওয়াই অ্যাজ এর পরে আমরা আসলে অবজেক্টিভ, প্রিপোজিশনের পরে প্রিপোজিশন সবসময় টেক্স অ্যান অবজেক্ট। প্রিপোজিশন সবসময় কি করে? একটা অবজেক্টকে ক্যারি করে, একটা অবজেক্ট, রাইট, যেটা নাউন অথবা প্রোনাউন হয়। সো এখানে আমি শি যখন বসাচ্ছি তখন একটা সাবজেক্টিভ ফর্ম ইউজ করছি, এই জন্য হারটা এখানে বেস্ট আনসার। বাট অ্যাকচুয়ালি এটা আগেকার রুলস বা আগেকার বইগুলোতে সি লেখা ছিল, কিন্তু এখনকার আধুনিক বইগুলোতে এগুলো হার ইউজ করা হয়। তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো হার কেন ব্যবহার করব, কারণ এখানে অ্যাজ হচ্ছে একটা প্রিপোজিশন এবং প্রিপোজিশনের পরে আমরা সবসময় অবজেক্টিভ ফর্ম বসাই এবং এই অবজেক্টিভ ফর্মটা হচ্ছে প্রিপোজিশনের অবজেক্ট। ওকে, সো এই জিনিসটা একটু খেয়াল করবে, এই জন্য আমরা হার বসাবো। আর বাট এমন যদি হয় যে আই ওয়ার্ক হার্ডার দেন হি ডাজ, তখন কিন্তু হি হবে। I do not work as hard as he does. সো যখন এটা ভার্বকে ইন্ডিকেট করবে তখন আবার
এখানে তখন আবার he বসাতে হবে বা she বসাতে হবে. So I think you have got the point, and next go for number B. She was an extraordinary girl, right? And number C is there. Didn't she? Please match your answers. Please match your answers. Okay, no problem. So you see, didn't she pass her time in reading and writing, and her parents didn't dislike her at all? Probably you have got yes, absolutely, you have got all the answers. তোমরা সব উত্তর লিখে ফেলেছো. Thank you very much. And she was praised by everyone. That's a good answer indeed. Thank you. And most of you have written the correct answer. Was as clever as she. আমরা হারও লিখতে পারি. She was praised by everyone. Didn't she pass the time in reading and writing? Absolutely right, sir. I already wrote all the answers. Thank you, Baba. Her parents didn't dislike her at all. That's good. Didn't she pass the time? And I have written all together, but the first said, okay, no problem. She was praised by. Yes, absolutely. All of your answers are correct. Right. So perhaps do you have any question? Do you have any question regarding this? Any of the answers? Do you have any question? So if you have any question, please write it down. So this time like এর opposite word আমরা কিন্তু dislike বসিয়েছি, and that's right. আমি শুধু লাভের ক্ষেত্রে বলেছি যে he loves his mother. That means he is not without love for his mother. Okay? So সেভাবে ব্যবহার করতে. আর okay, let's go next. তারপরে যাচ্ছি আমরা. So this time you question number 8. You look at the question number 8. You please write down the answer as soon as possible. Yeah, please write down the answer there. You see the first one is a degree, and mango is one of the sweetest fruits in the world. So you please write down the answer. I want to see you writing the answer. Everyone, please. I want to see everyone because there are around 19 students present in this group. So I don't know why you are not writing the answer. Right, learn English for a better future. This is the motto of my channel. আমার চ্যানেলের এটা হচ্ছে যে একটা মোটো, যে লার্ন ইংলিশ ফর বেটার ফিউচার. অনেক সময় মোটো মানে কি একটা একটা সুন্দর একটা শব্দ থাকে, সেন্টেন্স থাকে, যেমন 10 মিনিট স্কুলে আছে নেভার স্টপ লার্নিং, এরকম লার্ন ইংলিশ ফর বেটার ফিউচার. ওকে, এটা আসলে আমার যে আমার যে একটা ওয়েবসাইট আছে তোমরা জানো, rezassarenglish.com, www.rezassarenglish.com. তোমরা কি এই ওয়েবসাইটে কখনো গিয়েছো কেউ? আই হ্যাভ ওয়েবসাইট. তুমি গুগলে বা যে কোনো জায়গায় গিয়ে লিখবে যে www.rezassarenglish.com. সো এখানে এই ওয়েবসাইটটাই আসলে মূলত আসলে এই মোটটা দেওয়া. Okay, so I have got the first answer. Yes, mango is sweeter than any other fruits. Cano, any other plural cano use করেছো? You, the legend, cano use করেছো plural? বলো আমাকে. Any other পরে কি plural বসবে? আর any otherটা কেন ইউজ করেছো এখানে? এখানে তো one of the plus superlative degree আছে, তাহলে কি any other হয়? উফো, তোমাদের না আসলে অনেক বকা দেওয়া উচিত. Mango is sweeter than most other fruits in the world. Tuhi, your answer is correct. Thank you, Baba. Thank you very much. সো আমি কিন্তু আবার বকা দিব যারা এই এনি আদার লিখছো. আমি কিন্তু বারবার বলছি আই এম এক্সপ্লেইনিং দ্য আনসার্স, বাট ইউ আর নট, ইউ আর ভেরি ভেরি কেয়ারলেস অ্যান্ড ক্যালাস স্টুডেন্ট আফটার অল. সো বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্য আনসার. প্লাস সুপারলেটিভ থাকলে কম্পারেটিভ, দেন প্লাস মোস্ট আদার এবং ভেরি ফিউ বলবে. তাহলে মূল রুলসটা আসলে তো দুইটা, দ্য প্লাস সুপারলেটিভ, কম্পারেটিভ, দেন প্লাস এনি আদার, নো আদার, আর ওয়ান অফ দ্য সুপারলেটিভ, কম্পারেটিভ, দেন প্লাস মোস্ট আদার আর ভেরি ফিউ. So these two rules, you cannot, you make the mistake, I will just kick you out of this group, stupid. Okay, the first answer is that yes, mango is sweeter than most other fruits in the world. That's good. Congratulations this time. এটা তোমাদের আসলে ম্যাঙ্গোজ ইজ কেন লিখেছো? ম্যাঙ্গো ইজ সুইটার দ্যান মোস্ট আদার. কামরুল কনিক, প্লিজ সাবজেক্ট বাই এগ্রিমেন্ট কি ঠিক হয়েছে? ম্যাঙ্গোজের পরে ইজ বসবে. সো তোমরা এই ছোটখাটো জিনিসগুলো একটু খেয়াল করতে হবে বাবা, আদারওয়াইজ ইউ ক্যানট গো টু দ্য পারফেকশন. ঠিক আছে, ইউ ক্যানট গো টু দ্য পারফেকশন.
Okay, so this time your answer is there, and you see mango is sweeter than most other fruits. Superlative. So comparative than plus most other ব্যবহার করতে হবে. Comparative than plus most other ব্যবহার করতে হবে. This is the thing, Baba. You have to be very alert or careful. And then most of the mangoes are grown in Chapai Nawabganj. So this Chapai Nawabganj, এটা কি রয়েছে, এটা প্যাসিভ রয়েছে, সো ইউ হ্যাভ টু মেক ইট অ্যাক্টিভ ভয়েস। সো আমরা সব সময় বলছি যে এনি প্যাসিভ ভয়েসকে আমরা যখন অ্যাক্টিভে আসবো তখন আমাকে ডুয়ার অফ দ্য সাবজেক্ট খুঁজে ভার্ব খুঁজে বের করতে হবে। ইয়েস, some of you have written the correct answer. The people of Chapai Nawabganj grow most of the mangoes. Yes, absolutely correct answer. That's great. Congratulations. Thank you very much. Yes, your answer is there, right? The people of Chapai Nawabganj grow most of the mangoes. This time your answer is perfect. And look at the verb here. So don't write down grows because the people is the plural number. So you have to write down grow most of the mangoes. That's good. Your answer is correct. The people of my home district grow most of the mangoes. That's good. Okay, আম তো একদিনে খাওয়ালে না। Next, people over the country visit this place, right? This place is visited by people over the country. That's good. This place is visited by people over the country. That means you have improved a lot. That's great. Congratulations. Most of your answers are getting correct. Okay. So you see, the people is visited by people of people over the country. So C number people over the country. এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে with this place subject হচ্ছে the people over the country আর verb হচ্ছে visit and this place হচ্ছে যে object. So objectটাকে আমরা সামনে নিয়ে আসি, this প্লেসটাকে, এবং V1 রয়েছে অ্যামিজার বসবে। সো অ্যামিজার বসাও this place এর পরে is এবং ভার্বের past participle form বসাও this place is visited by people all over the country. The screen is too bright and it is too far from the camera. So I কাছে দিব। কত কিছু যে শিখবো, শিখতে হবে। তবে একটা জিনিস আমি খুব দুঃখ পাই তোমাদের নিয়ে, সেটা হচ্ছে যে ইউটিউবে আমার এতগুলো ক্লাস দেখো তো তোমরা একটু লাইক দাও না কখনো। সো ইউ ডু নট লাইক মি মাই ক্লাসেস। আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট। আমার মনে হচ্ছে আসলে আই এম নট আপ টু দ্যাট মার্ক মেকিং দ্য ভিডিও ক্লাসেস। এই যে লাস্ট একটা ভিডিও দিলাম, এই ক্লাসটার জন্য আসলে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। আফটার দ্যাট আমি তোমাদের কাছ থেকে খুব বেশি রেসপন্স পাইনি। আই এম রিয়েলি ফ্রাস্ট্রেটেড। তোমরা কি আসলে আমার ক্লাসগুলো পছন্দ করছো না? So if you have any kind of suggestion or feedback, you can give it to me. At least if you like it, you will give a like. একটা লাইক দিলেও তো আমি আসলে বুঝতে পারি যে আসলে, or you can send a comment. কয়েকজন মাহির আল দায়ান, তারপরে কয়েকজন মামুন, কয়েকজন দেখে কমেন্ট করে। আচ্ছা okay, let's see, and there you see the number D. At this time, how nice the mango orchards look. So you see, at this time the mango orchards look very nice. এবং আমরা জানি just to make it the exclamatory sentence আমাদের what বা how বসাতে হয়। So এখানে very রয়েছে, adjective এর পূর্বে very, so আমাদের এখানে অবশ্যই how বসাতে হবে। অ্যান্ড অ্যাট দিস মোমেন্ট অ্যাট দিস টাইম কথাটাকে আমি আগে লিখে নিয়েছি, তার মানে যে আগেই লিখতে হবে এমন কোনো কথা নেই, এটা পরে লিখলেও হবে। এই যে লিখেছো যারা সোহানা, so how nice the orchard looks at this time. That's good. Congratulations, your answer is correct. Okay. Mango orchards look, ম্যাঙ্গো অর্চার্ডস, একটু লক্ষ্য করবে সাবজেক্টটার দিকে। সাবজেক্টটা হচ্ছে দ্য ম্যাঙ্গো অর্চার্ডস, তুমি লিখলা হাউ নাইস দ্য অর্চার্ড লুকস। অর্চার্ড, ম্যাঙ্গো অর্চার্ডস, এটা প্লুরাল ছিল, এবং লুক শব্দটা আসলে সেখানে ভার্বের সাথে এস বাই এস ছিল না। একটু সেন্টেন্সটা একটু লক্ষ্য করো তো, দ্য ম্যাঙ্গো অর্চার্ডস এবং লুক, এখানে এটা প্লুরাল এবং এস বাই এস নেই, তাহলে তুমি এখান থেকে এস তুলে এখানে দিলে এটা কেমন হলো?
I'm really feeling lucky for that. I don't know. Still, I'm afraid of, because whenever I just make a class, I feel afraid of myself. Do the people actually like it or not, or my students are just rebuking me at my back? So many guardians are watching these classes, so how do they like or not? So that's actually that creates a lot of tension in me. Okay, so you see, this time your answer you can also write down at this time. এটা তোমরা পরেও নিয়ে আসতে পারো, and your answer will be correct then. And the last answer, you see, if I could visit this place, and here you see I wish. The simplest example is this. Acha. Acha, you see, if I could visit this place, and here I wish রয়েছে যেটা if would that অথবা had এগুলো থাকলে এগুলোর বদলে আমরা I wish কথাটা বসিয়ে আমরা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স তৈরি করি। অ্যাজ ইউজুয়ালি এটাকে যদি উল্টে দাও যে I wish কথাটা যদি থাকে, তাহলে সেখানে আমরা if অথবা would that এই ধরনের কথাগুলো বসিয়ে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি। ওকে, সো ইন দ্যাট কেস ইওর আনসার উইল বি ইফ আই কুড ভিজিট দিস প্লেস। হ্যাঁ, আসলে এখানকার ক্লাসও অনেক ইন্টারেস্টিং হবে। আজকে ক্লাসটা আসলে ইন্টারেস্টিং না, সেটা হচ্ছে যে আমাদের কন্টেন্টটা আজকে ইন্টারেস্টিং না, বিকজ আজকে কন্টেন্টটা হচ্ছে যে এক্সারসাইজ বেসড। ঠিক আছে, আমরা যখন কোনো টেক্সট পড়াবো, যখন কোনো গ্রামার পড়াবো, তখন আসলে ইট উইল বি ইন্টারেস্টিং দেন। হ্যাঁ, সো আসলে একে দোষ দিয়ে বা ইউটিউবকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। অ্যাকচুয়ালি আওয়ার প্রবলেম ইজ দেয়ার, রাইট? So you see, and you got the answers, and these solutions are very important because Friday you have a test, and your questions will set from question exercise 1 to 10 from your homework and exercise book, right? And these are your exercises I'm solving, right? So be careful about that. And okay, no problem. And then we'll go for the answer number 9. Here you see, cricket is very interesting game, and you have to make it exclamatory sentence. Please write down the answer. Please write down the answer. Cricket is a very interesting game. You see, you have to make it an exclamatory sentence. You have to make it an exclamatory sentence. Please write down. And just to make it exclamatory, the thing that you have to be careful about the use of what and how. And you know, in place of a very অথবা a great, আমরা what বসাবো, আর in place of very we will use how, right? So be careful about that answer. And of course the sentence will start with what. Someone, perhaps you are writing the answer, please write down. Tanvir, I'm really this is the class of, actually, Tanvir, are you a student of class 10? Are you a student of class 10? Your class 10 will start at 5 p.m, right? তানভীর, তোমাদের ক্লাস সম্ভবত 5টায় শুরু হবে এবং ইউটিউবে হবে। ঠিক আছে, ফেসবুকটা অফ রয়েছে আপাতত, দ্যাটস ওয়াই তোমাকে মেসেজ দিতে পারিনি। তোমাদের ক্লাস 5টা থেকে 6টা, রাইট? সো ক্রিকেট, এটা ক্লাস 8 ক্লাস চলছে। হ্যাঁ, so cricket is a very interesting game, and you get the answer right. Yes, I have got the answer. What an interesting game, what an exciting game. Interesting, exciting থেকে interesting হয়ে গেল। So how fast you are. You can remain in this class না, বাই বলার দরকার নেই। You can remain in this class. ক্লাস করতে পারো, যে কেউ ক্লাস করতে পারে, it's open to everyone. So cricket is a very exciting game. Here you see, what an exciting game. That is the most important thing, that এই এনটা ব্যবহার করাটা, most of the students will make mistake there, right? ওরা ওই এ দেখে এটাই বসিয়ে রাখবে। So most of the students make this mistake. I think you have not done any kind of mistake. একজন শুধু ভুল করেছো, সুমায়া তাসনিম সোহানা। So what an exciting game হবে এটা। I'm sorry baba, please write down what an exciting game cricket is. Okay, that's the correct answer.
And then we will go for the answer number B. Yes, people of all ages enjoy this game. There is subject, people of all ages, enjoy is the verb, and the game is the object. The gameটাকে আমরা সামনে নিয়ে আসবো. Yes, the game is enjoyed by people of all ages. That's correct answer. Thank you. I want to see everyone writing the answer. আমি একসাথে 18টা উত্তর একসাথে দেখতে চাই. Please write down the answer. So some of you are just in the hibernation. They don't think they have to write down the answer. They have just come to see. Looking at the picture. Safia, thank you, Baba. So at present, cricket is more popular than any other game in our country. That's good. That's good. The plus superlative wrote here. I had a problem with my network. Oh. The game is enjoyed by people of all ages. That's good. Congratulations. Your answer is correct. Thank you. That's the right answer. The game is enjoyed by people of all ages. So simple. এগুলো যদি এখন ভুল করো তাহলে কিন্তু আসলে I will just this is an online class and এই যে কমেন্টস গুলো কিন্তু সবাই দেখবে এখন. This তোমরা কিন্তু একটা ওপেন ভার্সনে চলে এসেছো এখন. এটা ইউটিউবে আমি যেমন ফেসবুকে তোমার গ্রুপে অন্য কেউ দেখতে পায় না, বাট এখানে কিন্তু সবাই দেখতে পাবে. So you please keep your mind in studies, sir. You can't kick anyone out of this YouTube, right? I cannot kick now. So of course আমরা হয়তো এখানে স্থায়ীভাবে থাকবো না for just few days. Okay, so let's see the answer there. At present, cricket is the most popular game in our country, so make it comparative. And your answer, I've got Safia. Yeah, your answer was correct. That's good. At present, cricket is more popular than any other game. It's so easy, right? So easy answer because cricket এর পরে আমাদের কি বসাচ্ছি আমরা comparative degree বসাচ্ছি then এবং any other বসাচ্ছি, right? So simple thing. So nice. Your answers are excellent. Excellent. You are doing so fine. So fine. I'm really pleased at my heart that you are writing so correct answers. Yes, then your answer D is correct. Cricket is enjoyed not only by the young but also the old. And the one answer that you have to write down both and, okay? And this is so simple and simpler rules there. So if there is not only but also, you have to use both and to make it affirmative, right? Cricket is enjoyed by both the young and the old. Probably your answer is correct. So easy that. Oh, you don't wish to write, so you write down the last number. Bangladesh is a test playing country but standard is not high, okay? So this time you write down the answer. I want to see everyone. Yes, Shahana, right? Cricket is enjoyed by both the young and the old. That's good. Data ব্যবহার করতে হবে বাবা, data ভুলে গেছো হয়তো ব্যবহার করতে, but data বসাতে হবে, হ্যাঁ? আচ্ছা, okay. And then Bangladesh is a test playing country but standard is not very high or not high at all. So you just look at this sentence, not high at all. এই কথাটা তোমাদেরকে বসাতে হবে, not high at all. Bangladesh is a test playing country but standard is not high at all. Yes, probably have written all the answers. Thank you very much. And the last exercises for you. We have just 5 minutes to go. So then we are going the last part of this lesson here. You see question number 10. Who doesn't like flowers? So make it affirmative. Who doesn't like flowers? Who doesn't like flowers? Make it affirmative. So simple because this is an integrative sentence and you have to make it affirmative. That means তোমাদের ওই রুলস গুলো মনে করতে হবে. Everybody, everyone, all যদি থাকে তাহলে who এর পরে verb negative মনে পড়ে? Everybody, everyone, all থাকলে কি হয়? who plus verb negative করতে হয়, তারপরে question mark বসাতে হয়. আর nobody, no one, none থাকলে তখন who বসিয়ে dot dot dot. জাস্ট এটাকে তুমি উল্টিয়ে দাও, রাইট? ওহো রোকসানা রাখি, everybody লাভ কেন লিখেছো? লাইক আছে লিখলা লাভ, সেটা তো একটা ভুল. আবার লাইকস, এভরিবডি সিঙ্গুলার না, এভরিবডি সিঙ্গুলার, তাহলে লাইকস বা লাভস হবে. একটু ভুল হলো. থার্ড পারসন সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টটা কেন তোমাদের ভুল যায়? দিস ভেরি ব্যাড থিং. সো রাইট, everybody likes flowers. That's good. Everybody likes flowers. Yes, the correct answer.
And number B, flowers are used on different occasions. Here you have to make it active. Here you have to make it active, right? Sorry, thank you, Baba. We use flowers on different occasions. That's great. Congratulations, your answer is correct. Because এখানে খেয়াল করো আর ইউজড রয়েছে, আমি যার উপরে V3 রয়েছে, এখানে আমাদের একটা সাবজেক্ট ধরে নিতে হবে, যাকে আমরা বলবো এজেন্ট অর ডুয়ার অফ দ্য ভার্ব। কাজটা কে করেছে, সে। আমরা ধরে নেই ফুলকে বিভিন্ন অকেশনে ব্যবহার করা হয়। এখন কারা ব্যবহার করে, অ্যাস্ক ইয়োরসেলফ এন্ড ইউ উইল গেট দ্য এজেন্ট। কারা ব্যবহার করে, আমরা ব্যবহার করি, মানুষ ব্যবহার করে। সো ইউ ক্যান রাইট ডাউন একটা আনআইডেন্টিফাইড সাবজেক্ট আমরা যাকে বলি। এখন ওইটাকে বের করে নিয়ে আসো ওখান থেকে। এখন আইডেন্টিফাই করো সাবজেক্ট কি হতে পারে। তাহলে ফ্লাওয়ারকে ব্যবহার করা হয়, মানে আমরা ফ্লাওয়ারকে ব্যবহার করি। দ্যাট মিন্স উই ইউজ ফ্লাওয়ার্স অন ডিফারেন্ট অকেশনস। দ্যাটস দ্য কারেক্ট আনসার। পিপল ইউজ ফ্লাওয়ার্স অন ডিফারেন্ট অকেশনস। দ্যাটস দ্য কারেক্ট আনসার। দ্যাটস গুড। Your one is also correct answer, right? People use, we use, so any answer you can write down একটা আনআইডেন্টিফাইড সাবজেক্ট কে আমরা ধরে নিব, যেখানে নির্দিষ্ট করে কাউকে বোঝাবে না। এখন যদি এখানে লিখতাম যে কলম্বাস uses flowers on different occasions, তাহলে কিন্তু একটা ভুল আনসার হতো। অথবা আমি লিখতাম যে রেজা স্যার uses flowers on different occasions, তাহলে কিন্তু that would be the incorrect answer. Thank you. Mahir, thank you very much for your lot of comments on my YouTube. Thank you very much. I have given some of the reply, and I wish best of luck for you for that. Okay, and you see the rose is the best of all flowers. So here you see rose is the best of all flowers. এখানে the superlative of all রয়েছে, তাহলে আমরা খুব সহজে এটাকে আমাদের সি নাম্বার দেখো, এটাকে আমরা পজিটিভ করার জন্য নো আদার ব্যবহার করব। নো আদার ফ্লাওয়ার ইজ as good as the rose. You can also write down so good as the rose. Perhaps you can understand this rules. No other flower is so good as rose, or as good as rose. That's good. That's good. Congratulations. Your answer is absolutely right. Columbus is not Reza. Actually, I just cited an example, right? If we write down there, Columbus uses flowers or Reza uses flowers on different occasions, that is not the correct answer. If we use a specific name there, right? So we have to use an indefinite subject ব্যবহার করতে হবে, যেটাকে generalized বলা হয় আর কি, generalization সবাইকে বোঝাবে সেরকম। ওকে, another flower, and কেউ কি flowers লিখেছিল বা মনে হচ্ছিল যে flowers লিখবো? এই তো পেয়ে গেছি, সালেহা বেগম। No other. সালেহা is the name of my mother. My goodness. সালেহা বেগম এই প্রোফাইলে কে আছো? আমার মায়ের নাম সালেহা বেগম, so that's my mother's name. Okay. So no other flowers, এবং তোমাকে বলছি সালেহা বেগম, so no other flowers are as good as rose. Your answer is correct because you have used the plural subject and plural verb, right? So no other flowers are is the correct answer. Thank you very much. Your answer is correct. People call it the queen of flowers. Oh, you are so talented. You are making so fast to writing the answer. That's good. That's I want. That's actually what I want. Okay, number D is correct answer. People or we call it the queen of flowers. That's good. Your answer is correct. That's good. এই যে দেখো যে ডি এবং বি, এই দুটা উত্তর কিন্তু আমাদের অলমোস্ট একই রকম, যেখানে আমাকে একটা সাবজেক্ট ধরে নিতে হচ্ছে, একটা সাবজেক্ট হামিম। and what is this name? এই সালেহা বেগম কি তোমার আম্মুর নাম? Oh my goodness, Saleha Begum is the name of my mother. That's why I just, আরে এই ছেলেটা এই লেজেন্ড। তুমি এইগুলো কি তোমার সময় প্রয়োজন হয় না, আনসার না লিখে এসব করো না? Okay, and just please don't write down any of the answers, any of the comments that goes against this community, right? That will be so bad for you. I'll just give you the block. এখানে কিন্তু কিক দেওয়া যাবে না, but I can make you block. Oh, তোমার খালামণি, that's good. Okay, thank you. So you see, people are we call it queen of flowers. That's good. And the last answer there, it has both charm and commercial value.
So here in this sentence, just to make it negative, you have to use not only but also. So easiest a rule, easiest a rule there. Easiest a rule there. It has both charm and commercial value. So you have to use not only and but also, right? So your answer is there. That's good. Congratulations. Someone disliked. Okay, সবাই one cannot please everybody. So yeah, we cannot please everybody. একজন সবার মন জয় করতে পারবে না, সো কারোর অবশ্যই কারোর পছন্দ হবে না, এটা খুব স্বাভাবিক. After that we will not react at that, right? So let's see, and that is the end of the class, and I think thank you very much for participating in this class, and I really appreciate your participation there. But one thing that I want to say, tomorrow you have a test, and if you do not get me in Facebook, you will come to this YouTube, right? So there are two options for you. One is Facebook and the one is YouTube, right? So if you don't see me on Facebook, you will just come to this YouTube, right? And probably, I don't know if YouTube gives me, Facebook gives me that permission, I will go there. Otherwise, I will come here, right? So, right. So ধরে নাও যে ঠিক আছে, আমরা আমরা ইউটিউবেই করি না, ইউটিউবে আমরা একসাথে ক্লাস করি, সমস্যা কি? ঠিক আছে, আমরা ওকে, নেক্সট ক্লাস উইল বি অন ইউটিউব. টুমরো ইউ উইল কাম অন ইউটিউব, ওকে? So thank you very much. Especially a lot of thanks for participation here. I really appreciate your participation, and you stay at home and keep on your studies properly, because you are going to appear for the GSC exam. So this year is very important for you. So I thank you very much, and bye, Allah Hafiz. See you in the next class.